Govinda Jaya Jaya. இந்த தினம் இந்த துர்கா பூஜையினால் அந்த துர்கா தேவியுடைய ஆனந்தத்துக்காக நான் கோவிந்தா ஜெயஜெய பாட இருக்கின்றேன். Which you're all welcome to join in. எல்லோரையும் நான் இங்கே வந்து வரவேற்கின்றேன் எங்களோட சேர்ந்து கொள்வதற்காக. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 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 Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala 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 Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bol Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Shri Jagannath Subhadra Baladeva ki jai. Om Jnana Timirandasya Jnanandjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutam Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagajatam Sahaganan Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bharam Sahagana Lalita Shri Vishadhan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharye Nirvishesha Shunyavani Paschatya Deshatani Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radhakanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhani Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Om Bhaktani Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare. Please stay here. So, as I mentioned, today is Durga Puja, very much celebrated in India, especially in Bengal and Odisha and Assam. ஏற்கனவே நான் கூறியபடி இந்த துர்கா பூஜை வந்து விசேஷமாக இந்தியாவில் வந்து வங்காள பகுதியில் ஒரிசா மாநிலத்தில் இது கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. But I understand that also
in the south of India and perhaps also in the north of Sri Lanka. There are celebrations going on at this time. Navaratri, is it? Yes. அது மட்டுமல்லாமல் தென்னிந்தியாவிலும் மற்ற இலங்கையிலும் வந்து நவராத்திரி கொண்டாடப்படுகின்ற அந்த துர்கா பூஜை அங்கே கொண்டாடப்படுகின்றது. So I thought let us reflect together about the very special divinity who is known by many names and is known, we can say, perhaps most generally as simply Mahashakti. அதனால் நான் இன்றைய தினம் நான் சிந்தித்தேன் இதை பற்றி கதைப்பதுதான் உகந்ததாக இருக்கும் என்று. அதுவும் துர்கையை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், எல்லோருக்கும் தெரியும், பல பெயர்களாலே அவள் அழைக்கப்படுகின்றது. வந்து அது விசேஷமாக மகாசக்தி என்று கூறப்படுகின்றது. Mahashakti, I understood that. I've been in South India a few times, and I remember visiting the Krishna Swami temple some years ago. நான் சில தடவை இந்திய தென்னிந்தியாவுக்கு சென்றிருந்தேன். வந்து அப்போது வந்து நான் மீனாட்சி ஆலயத்துக்கு சென்றிருந்தேன். Who has visited Meenakshi Swami? Oh, many. Yeah. Yes, this is be there or be square, we say in America. No, it's okay. Yeah, so she is also very much honored in the south as well as in north. தென்னிந்தியாவில் வந்து துர்கா தேவி வந்து யாரு மீனாட்சி அம்மாள், அவள் வந்து ரொம்ப மரியாதையோடு உங்கள் வழிபட்டு வருகிறார்கள். And of course there are many persons who would be identified as Shaktas, that is, they see ultimate truth, the ultimate Lord, not to be God but Goddess. அது மட்டும் இல்லாம அதிகமான மக்களால் வந்து நினைக்கப்படுகின்றது வந்து இறுதியான சக்தி, மூல சக்தி வந்து ஒரு பெண் தான் என்பது அவங்க நினைக்கிறார்கள். Yes, மூல சக்தி வந்து தேவி என்று நினைக்கிறார்கள். Yes, and that's understandable. அது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் தான் அது. After all, described in one of the most celebrated works celebrating Durga is the Devi Mahatmya. அது இந்த தேவி மகாத்மியா என்ற புத்தகத்தில் அதிகமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது வந்து, which I believe is part of the Markandeya Purana. அது வந்து மார்க்கண்டேய புராணத்தில் எடுக்கப்பட்டது. And as many of you know, it was Durga who was invoked when the Devas found themselves in big trouble. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து தேவர்கள் வந்து சிரமத்தில் இருக்கும்போது வந்து தேவி உதவி செய்யப்பட்டது என்று. And we've all seen the iconography of Devi Durga riding on either a lion or a tiger. உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் வந்து தேவி துர்கா வந்து சிங்கத்திலோ அப்படி இல்லாட்டி புலி வாகனமாக கொண்டிருக்கிறார்கள். And usually she shows many hands, many arms and many weapons. அது மட்டுமல்லாமல் வந்து அவர் பல கைகள் உள்ளது வந்து பல ஆயுதங்கள் வைத்திருக்கிறார் துர்கா தேவி. Sometimes 8 arms with weapons, sometimes 16, 18. சில நேரங்களில் 8 கைகள் இருக்கின்றது வந்து எல்லா கைகளிலும் வந்து ஆயுதங்கள் இருக்கின்றது, சில 16 இல்லாட்டி 18. Although I have to say there is a very popular goddess in China who is known as Guan Yin. அது மட்டும் இல்லாம சைனாவில் வந்து அங்கேயும் வந்து ஒரு தேவி வழிபடுகிறார் வந்து what is the name? Chinese Guan Yin. Guan Yin. Guan Yin. Guan Yin. And she sometimes displays 1,000 arms
அந்த 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 சைனாவோட உள்ள அந்த 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 தேவி வந்து சில நேரம் 1000 கைகளை அவங்க காட்டியுள்ளார்கள் வந்து. And 11 heads. 11. இந்த பைன ஒரு தலைகளை காட்டியுள்ளார்கள் வந்து. Okay, that we won't go into that discussion. நாங்கள் அதுக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டாம். But Durga Devi, we know this iconography. She has a spear in her hand. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வந்து அவ கையில வந்து ஈட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். ஈட்டி? ஈட்டி. She has an ஈட்டி in her hand. அவ தேவியின் கையில் வந்து ஈட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். And what is she doing with the spear? அந்த ஈட்டியை வைத்து என்ன செய்கிறார்கள்? Who is she attacking? யாரை அவள் அதை வைத்து தாக்குகிறார்கள்? Mahishasura, he's called in Sanskrit. சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுது மகேசாசுராவை தாக்குகிறாள் அந்த ஈட்டியை வைத்து. Who had a benediction, and the benediction he received from, according to some version, Lord Brahma, and the benediction was that he would not be, no one could kill him, only a woman could kill him, but women, don't worry about women, they're so weak. அப்ப மகேசாசுரன் வந்து பிரம்மாவிடமிருந்து வரம் பெற்றிருந்தார் வந்து அவரை வந்து ஆண்களால் யாராலையும் கொல்ல முடியாது. அப்ப பெண்ணை பற்றி அவர் கவலைப்படவே இல்லை. பெண்கள் எப்படியுமே அவங்க வந்து பலசாலிகள் இல்லை, பலம் குறைந்தவர்கள் என்று தெரிந்திருந்தார் மகேசாசுரன். That's such an amazing language, Tamil. I think the language goes twice as fast as any other language in the world. No? It's fast. Amazing. No, it's very sweet also. So, yeah, he had this benediction. He thought, now I can really do anything I want. அப்ப அந்த அசுரன் என்ன செய்தார்? மகேசாசுரன் வந்து நினைத்தார் வந்து நான் நினைத்ததை செய்யலாம், சாதிக்கலாம், என்னை யாருமே வதம் செய்ய முடியாது என்ற மனோபாவம் அவர்கிட்ட இருந்தது. So he thought, so he started making havoc in the universe, and all the devas were terrorized. அப்ப அவர் என்ன செய்யறார் வந்து அவர் இந்த பலத்தை வைத்துக் கொண்டு வந்து தேவர்களுக்கு எல்லாம் துன்பம் கொடுத்தார் வந்து இந்த முழு உலகத்துக்கே பெரிய ஒரு துன்பத்தை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார். And then the devas got together, the male devas, and they called upon Devi, on Durga, and they did we might say the devas did a collection. They rounded up from each other all their powers, all of their weapons. அப்ப தேவர்கள் எல்லாம் இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு என்று சொல்லி அவங்க எல்லா தேவர்களும் ஆண்களாக தேவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து துர்கா தேவிக்கு வந்து என்ன சொல்ல அவங்களுடைய அந்த தேவர்களுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தார்கள். And they gave them all to Durga Devi and said, you do something about this madman, this mad half buffalo. Yeah. அப்ப அந்த தேவர்கள் எல்லோரும் சேர்த்த ஆயுதத்தை எல்லாத்தையும் தேவியிடம் கொடுத்து சொல்லி நீங்கள் ஏதாவது செய்யுங்கள் இந்த விசர் பிடித்த மனிதனுக்கு சொல்லி கொடுத்தார்கள். And so then the story of their fight is described in some detail. அப்ப இந்த கதை வந்து சாஸ்திரத்தில் விவரமாக எழுதப்பட்டுள்ளது, கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And Durga is very powerful, and she's also very attractive. துர்கா தேவி ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர், அது மட்டுமல்ல ரொம்ப கவர்ச்சிகரமானவர். So Mahishasura was attracted to her. He made some romantic advances to her, but she had no interest. அப்ப அந்த மகேசாசுரன் வந்து போர் நடக்க போதில் வந்து மகேசாசுரன் தேவியை பார்த்து அவர் வந்து அவள் மேல நேசிக்க தொடங்குறதுக்கு போகிறார் வந்து அவருக்கு வந்து என்ன பெண்ணால் என்னை கொல்ல முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தார் தானே. So the point is that it's understandable that Durga Devi is worshipped for this special demonstration. She's more powerful than all of the devas put together. அப்ப இந்த குறிப்பிட்ட விடயத்தை வந்து அவங்க வந்து விழாவாக கொண்டாடுகிறார்கள். என்னன்னு கேட்டால் எல்லா தேவர்களுடைய ஆயுதத்தையும் அந்த தேவி கொடுக்கப்பட்டது. அப்ப அவர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர். So, but maybe that's not the whole story.
ஆனால் இது முழுமையான கதை அல்ல. So we have more of the story about Durga in the Srimad Bhagavatam. இந்த கதையினுடைய இன்னும் நிறைய விடயங்கள் வந்து ஸ்ரீமத் பகவத் புராணத்திலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And perhaps 3 episodes are particularly important. அதுல விசேஷமாக 3 பகுதிகள் வந்து மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. One of them involves Lord Shiva. ஒரு கதை வந்து சிவபெருமான் அதில் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறார். One involves a devotee who came to be known as Jada Bharata. இன்னொருத்தர் வந்து பக்தர் ஜடபாரத் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. And one has to do with Lord Krishna. மற்ற 3வது பகுதி வந்து கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. And you may be familiar with these accounts, but I think we can remember them together today. உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் இந்த கதைகள் வந்து, அப்படி இருந்தாலும் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு இந்த கதைகளை திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம். So where to start? Well, I'm inclined to start with the engagement in relation to Lord Shiva. எங்கே தொடங்குவது வந்து நான் நினைத்தேன் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் சிவபெருமானுடைய தொடர்பை நாங்கள் தொடங்குவோம். This is described in 4th canto of the Bhagavatam. இந்த நான் சொல்லப்படும் விடயம் வந்து ஸ்ரீமத் பகவத் புராணத்திலிருந்து 4வது காண்டத்தில் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And it has to do with we could say a family misunderstanding. அங்க சொல்ல போனால் வந்து இது வந்து ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு தப்பான புரிந்துணர்வு, தப்பான உணர்வு ஏற்பட்டதனால் ஏற்பட்டது. Lord Shiva, we all know he is very much, well, he has 2 sides, and one of these 2 sides is he really likes to meditate. சிவபெருமான் கூட எல்லோருக்கும் தெரியும் வந்து சிவபெருமான் வந்து 2 நிலையில் இருக்கிறது. அந்த ஒன்று வந்து அவருக்கு வந்து விருப்பம் தியானம் செய்வதில் ரொம்ப விருப்பம் அவருக்கு. Dhyanam seva. So he's doing dhyana seva, but where is he doing? He's sitting at the yajna shala of Daksha. அவர் எங்க செய்றார்? அந்த யாகிய குண்டத்தில் அந்த 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 தக்ஷனுடைய யாகிய சாலையில் வந்து அவர் வந்து தியானம் செய்றார். And he's just there and waiting for everything to get started, the yajna. அவர் அங்கே இருந்தார் வந்து எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது யாகம் தொடங்குவதற்காக அங்க எல்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது. But he's waiting, but he's in no hurry. He is not in a hurry. ஆனால் அங்க காத்திருந்தார், ஆனால் அவர் வந்து அவசரப்படவில்லை. He's not impatient. அவர் வந்து அமைதி பொறுமையை இழக்கவில்லை. How do you say impatient? I mean impatient mean Lord Shiva is impatient. Lord impatient is not impatient. பொறுமையின்மை. Porme I mean that means not impatient. Porme imme. பொறுமை இன்மை. Porme இன்மை. imme. Porme imme. That's what I'm trying to say. Simple. Then Daksha enters. He is the Yajamana. அப்போது அங்க தக்ஷன் அங்கு உள்நுழைந்தார். And when he enters, everyone stands to offer him respect. Everyone offers their pranati. அப்போது தக்ஷன் அங்கு வரும்பொழுது வந்து எல்லோரும் எழும்பி அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினார்கள். Except Lord Shiva. சிவபெருமானை தவிர மற்ற எல்லோரும் எழும்பி அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினார்கள். He just sits there. அங்க அவர் தியானத்தில் இருந்தார் அங்கே. Completely ignoring Daksha. அவர் வந்து தக்ஷனை வருவதை அவர் அப்படியே மறந்து அவர் முழுமையாக அவர் தியானத்தில் இருந்தார். Why is he ignoring? Because his eyes are closed and he's deep in meditation. அவர் ஏன் அப்படி மறந்திருக்கிறார்? வந்து அவர் வந்து ஆழமான தியானத்தில் இருந்ததனால் அவர் கண்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருந்தது. அப்ப அதனால் வந்து இதை அவர் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. And why is he in meditation? Because
he's actually not so interested in this yagya. ஏன் அவர் அப்படி தியானத்தில் இருந்தார்? அவருக்கு வந்து இந்த யாகத்தில் எல்லாம் பெரிய அவ்வளவு விருப்பம் இருக்கவில்லை. But Daksha is offended. He takes this as a great neglect. ஆனால் தக்ஷன் வந்து இதை வந்து ஒரு அபராதமாக ஏற்றுக்கொண்டார். ஏன்னு கேட்டால் அவர் வரும்பொழுது ஒரு மரியாதை செலுத்தாதனால் ஒரு அபராதமாக அவர் நினைத்தார். And that wouldn't necessarily be such a problem, but behind his anger is something else. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் அவர் அதுக்கு பின்னால் வந்து அவருடைய கோபம். That Lord Shiva is his son-in-law. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சிவபெருமான் யாரு? அவருடைய மாமனார். மருமகன். What's the word for son-in-law? மருமகன். Mother. So this is, and he never really got along with Lord Shiva because Lord Shiva is so embarrassing. He's hardly dressed. He smears himself with ashes. He has snakes all over him. அவர் மருமகன் கூட அது பிரச்சனை இல்லை. அவர்கிட்ட முக்கியமாக என்னன்னு கேட்டால் வந்து அவரை பார்க்க ரொம்ப அசுத்தமாக இருந்தார். வந்து அவர் உடல் முழுக்கும் வந்து சாம்பலில் அவர் போட்டு போய் பூசி கொண்டு இருந்தார். வந்து மற்றது உடல் எல்லாமே வந்து பாம்புகள் எல்லாம் உயிரமான இதுகள் அங்கே அவர் போட்டிருந்தார். You know, Daksha he's a very society conscious person, and Lord Shiva is just the opposite. He couldn't care less. அப்போ அதனால் வந்து அவர் நினைச்சா நாங்கள் உயர்ந்த ஒரு நிலையில் இருந்துட்டு இருக்கிறோம், வந்து இவர் இப்படி இருக்கிறார் என்ற ஒரு கவலை அவர்கிட்ட இருந்தது. And his dear daughter Sati has married him. அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய மகள் சக்தி சிவபெருமானை கல்யாணம் செய்திருந்தார். So this moment is, we say in English, the straw that broke the camel's back. அப்போ இந்த தருணத்தில் தான் அந்த முழு பிரச்சனையும் துறங்க. It was too much for Daksha. It ended in an insult match between followers of Shiva and followers of Daksha. There was cursing back and forth. அப்போ அந்த தருணத்தில் தான் வந்து தக்ஷனுடைய பக்தர்களுக்கு தக்ஷனுடைய நலம் விரும்பிக்கும் வந்து மற்றது சிவபெருமானுடைய பக்தர்களுக்கும் இடையே ஒரு பெரிய ஒரு போர் ஏற்பட்டது. வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சாபம் கொடுத்து கொண்டார்கள் மாறி. And they mari, yes. And basically, I can tell what that means. And basically, they had to cancel the yagya because it was chaos. ஏன்னா அப்போ அதனால வந்து என்ன சொல்றது, அந்த யாகத்தையே அவங்க வந்து தள்ளி போட வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது. So everyone kind of retreated. Lord Shiva with Sati, they went home. And after some time, it was announced Daksha was going to put on another yagya ritual. அப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது? சக்தியும் சிவபெருமானும் அவருடைய இடத்துக்கு சென்று விட்டார்கள். அதுக்கு பிறகு திரும்பியும் அவர் வந்து திரும்ப ஒரு யாகத்தை உருவாக்க திட்டமிட்டிருந்தார். Well, when Sati heard about this, she wanted to go to the party. For her, it was a party. அப்ப சக்தி இதை கேட்ட பிறகு திரும்பியும் யாகம் செய்ய போகிறார், இந்த பெரிய யாக்கியம் செய்ய போறான்னு சக்திக்கு விருப்பம் அந்த திருவிழாவுக்கு நானும் போகணும், அந்த விழாவுக்கு நானும் கலந்து கொள்ளணும்னு ஆசைப்பட்டார். It was an opportunity to meet her relatives, her mother, her sisters, and to hang out with them. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்து சக்திக்கு வந்து அவருடைய தாயை சந்திப்பது வந்து சகோதரிகளை சந்திப்பது வந்து. So she said to her husband, let's go. அப்ப சக்தி வந்து சிவபெருமான் சொன்னா வந்து நாங்க போவோம், வாங்க நாங்களும் செல்வோம் அங்க என்று கூப்பிட்டார். And Shiva, Mahadev said, not this time, better not. அப்ப மகாதேவர் சொன்னார் வந்து சிவபெருமான் சொன்னார் வந்து இந்த தடவை இல்லை, நான் வரவில்லை என்று. It's better that you don't go this time because the tension with your father is still going to be there. It's not a good idea.
என்ன இந்த தடவை நீயும் அங்கே போகாமல் இருப்பது தான் நல்லது. வந்து என்கிட்ட ஏற்கனவே எங்க அந்த பிரச்சனை இருந்து கொண்டிருக்கிற அந்த பிரச்சனை இருக்கிறதுனால நான் அதை சிபாரிசு செய்யவில்லை அங்கே போகிறது. Well, Sati, because she is none other than Durga, she has her own strong will. சக்தி வந்து துர்கை விட்டு மாற்றம் வேறுபட்டவையில் துர்கை தான் சக்தி. அப்போ சரியான ஒரு என்ன அவருக்கு வந்து முழுமையான இது நினைத்து கொண்டு வந்தா நான் போகணும் என்று. And she's also known for her independence. சக்திக்கு அவருக்கும் தெரியும் வந்து தன்னுடைய சுய விருப்பத்தை எப்படி நாங்கள் இது பண்றது, தனக்குள்ளே சுய இதை எப்படி செயல்படுத்துறது சக்திக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. So when Lord Shiva says better not to go, Sati says, anyway, I'm going. அப்ப சிவபெருமான் கூறின சக்திக்கு நீ போக வேண்டாம் அங்க என்று வந்து அப்ப அந்த இவருக்கு இருந்த அந்த சுதந்திரம் வந்து நான் போகணும் இல்லை நான் எப்படியே நான் போதான் போறேன் என்று சக்தி விரும்பினார். And it's described in the Srimad Bhagavatam. There was a great procession. She with all of her followers. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு பெரிய கூட்டமே அவரோட போகின்றது. She arrives at the place of Daksha, the Yagashala, and there are her relatives, and they're all greeting her. அப்ப அந்த யாகசாலைக்கு சக்தி வரும்போது வந்து சக்தியை வந்து எல்லோரும் வரவேற்றார்கள் அவங்க குடும்ப அங்கத்தவர்கள். But when her father sees her, he cannot say anything nice to her. ஆனால் அவருடைய தக்ஷன் அவருடைய சக்தியுடைய தந்தை பார்த்த பொழுது வந்து சந்தித்த போது அவர் எதுவும் ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் கூறவே இல்லை சக்தியை பார்த்து. And now Sati's anger comes out. அப்ப தான் இந்த சக்தியினுடைய உண்மையான அவருடைய கோபம் வந்து வர தொடங்கியது. She says, I'm embarrassed to have you as my father. I'm embarrassed to be known as your daughter. நான் ரொம்ப வருத்தப்படுகின்றேன். நான் என்னுடைய அப்பா என்று சொல்வது வந்து இல்லாடி நான் உங்களுடைய மகள் என்று நான் சொல்வதற்கு வந்து ரொம்ப நான் கவலைப்படுகின்றேன் வருத்தப்படுகின்றேன் சொல்லுகிறேன். I'm so embarrassed that I can no longer stand it. I can no longer live. இவ்வளவு அதிகமான ஒரு வருத்தத்தில் நான் இருக்கின்றேன் வந்து நான் இங்கே வாழ கூட நான் விரும்பவில்லை இங்கே இருக்கவில்லை கூட விரும்பவில்லை என்று சொல்லுகிறார் சக்தி. And in her kind of super cosmic anger, she sits down in front of everyone. She enters into meditation and she creates a fire within her body. அப்ப அந்த கோபத்தினால் என்ன செய்றா ஒரு இடத்துல அமர்ந்திருந்து தியானத்தில் இருந்து அவவே ஒரு தீயை வந்து உடலிலிருந்து தீயை உருவாக்கினாள். And that fire expands out and it consumes her entire body in front of everyone. Everyone is, what is that? அப்ப எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க. சக்தி வந்து அந்த நெருப்பை தீயை மூட்டி அப்படியே எரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லோரும் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். It's not something to be imitated. இது வந்து சும்மா நாம நகல் செய்ய முடியாது இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து. But it's from the name Sati that the practice that is now illegal in India but would sometimes be done, that when the husband would die, the wife would then go on to the funeral pyre of the husband. அப்ப ஆனால் இது வந்து இந்தியாவில் சட்டத்தில் வந்து இது இல்லை. இந்த மாதிரி செயல்பாடு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. வந்து ஒரு பெண் தீ பிடித்துக் கொள்வது அந்த மாதிரி இல்லை. ஏன்னா இப்போ ஒருத்தர் இறந்து போனால் இப்போ ஒரு மனைவியுடைய கணவர் இறந்து போனால் நாங்கள் மனைவியும் போயிட்டு தீ பிடித்துக் கொள்வது அதெல்லாம் இப்போ அது வந்து சட்டத்தில் அது விரோதமான செயல் என்று சொல்லப்பட்டது. Well, what was trouble before now becomes even more trouble, because when Lord Shiva finds out what's happened, look out. ஆனால் முதல்ல நடந்த பிரச்சனையை விட இப்ப நடந்திருக்க பிரச்சனை வந்து இன்னும் அதிகமான பிரச்சனையா இருந்தது. சிவபெருமான் இதை அறிந்து கொண்ட பிறகு அவர் ரொம்ப என்ன சொல்ற கவலையும் கோபம் பட்டார். I will spare you the details. நான் இதை விளக்கங்களை சொல்கிறேன். Just suffice to say, Lord Shiva was so angry that no one could stop him in his rage. என்னால் இதை கேள்விப்பட்ட இன்னும் சிவபெருமான் அதிகமான கோபம் கொண்டார். வந்து அந்த கோபத்திலிருந்து யாரையும் அவரை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருந்தது. வந்து no one other than Lord Vishnu.
சிவபெருமானை கட்டுப்படுத்திய ஒருவர் தான் இருந்தார், அதுதான் பகவான் விஷ்ணு. Who, according to some versions, as Shiva flew through the air with the remains of the body of Sati, Lord Vishnu cut off the different parts of her body, 51 of them, to make the pitams, the Shakti pitams, 51 around South Asian area. அப்ப விஷ்ணு என்ன செய்தார் வந்து அவன் அந்த 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 எரிஞ்ச உடலை வந்து 51 துண்டுகளாக வெட்டினார். வந்து அந்த 51 துண்டுகளும் வந்து சவுத் ஏசியாவிலும் இல்ல தென்னிந்தியாவில் அவ்வளவு இடங்களிலும் வந்து அந்த முக்கியமான இடங்களாக அது கருதப்படுகின்றது, சக்தி பீடங்களாக கருதப்படுகிறது. So, okay, that's the story of Durga's self-destruction or apparent destruction. Before this, we had Durga's destruction of the demon Mahishasura. ஆமா, இப்ப நாங்க இது சக்தி அவளாவே தன்னை எடுத்துக்கொண்டால் இன்னும் உங்களுக்கு தெரியும் மற்ற கதை வந்து மகேசாசுரனை கொண்ட கதை. And then we have the story of her destruction of her own so-called devotees. இன்னும் ஒரு கதை என்னன்னு கேட்டால் வந்து அவருடைய பக்தர்கள் அந்த பக்தர்களே அழித்த கதை அடுத்தது நான் சொல்ல போவது வந்து the sage Bharata, who became known as Jara Bharata because he took on the guise of someone who is blind and who cannot, not blind, but who is deaf and dumb. இந்த கதையில் என்னன்னு கேட்டால் வந்து பாரதர் அவருடைய பெயர் வந்து அது பிறகு அவர் பிறவியில் எடுத்தார் ஜடபரதராக பிறந்தார். வந்து அவருக்கு வந்து அவர் ஒன்றுமே காது கேட்காத மாதிரி எல்லாம் அப்படி இருந்தவர் வந்து அப்ப அவரை எடுத்துக்கொண்டு போறாங்க. We can say in this respect there's a slight comparison of him with Lord Shiva. இந்த கதையை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம், வந்து கிட்டத்தட்ட சமமாக இருக்கும் வந்து சிவபெருமான் கதையோட பார்க்கும் பொழுது. As Shiva was uninterested in society, Jadabharata was also uninterested in society. அப்போ உங்களுக்கு சிவபெருமானுக்கு வந்து சமுதாயத்தில் எந்த விதமான ஆர்வமும் விருப்பமும் இல்லை. அதே மாதிரி தான் ஜடபரதருக்கும் வந்து இந்த சமுதாய விஷயங்களில் இந்த அதிலெல்லாம் எந்த ஆர்வம் இல்லை. Because he found it to be a distraction from his focus on the Lord, meditating, remembering the Lord. ஏனென்றால் வந்து இந்த சமுதாயம் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்ற பகவானுடைய தியானத்திலிருந்து என்னை விலக்கி செல்வது என்று அவர்கள் நினைத்திருந்தார்கள். And his ploy worked. He was successful. So society left him alone. அப்ப இப்படி செயல்பட்டு வந்தனால வந்து இந்த சமுதாயம் வந்து அவர் விலக்கியே வைத்திருந்தது, ஜடபரதரை வந்து விலக்கியே வைத்திருந்தது அந்த சமுதாயத்திலிருந்து. But then one day some so-called worshippers of Durga in her form as Kali saw him, and they saw, because he was quite big and strong, they said he will be an ideal offering to Kali. அப்ப இந்த துர்கை பக்தர்கள் என்று சொல்லுவார்கள், அந்த மாதிரி சொல்லுவர்கள் இருக்கார்கள் துர்கை பக்தர்கள். அவர்கள் அப்ப என்ன நினைத்தார்கள், இவர் வந்து சமுதாயத்தை விட்டு விலகி வனத்தில் இருக்கிறார், இவர் வந்து நல்ல திடமான உடலா இருந்தது வந்து அப்ப காளிக்கு அர்ப்பணம் செய்யறதுக்கு இவர் நல்ல பொருத்தமான நபர் என்று நினைத்தார்கள். They were thinking, we want to please Goddess Kali, and the best way to please her is to sacrifice a human. அப்ப அவர்களே காளியுடைய பக்தர்கள் நினைத்தார்கள் வந்து நான் காளிக்கு திருப்தி செய்ய வேண்டும், காளிக்கு திருப்தி செய்ய ஒரு நல்ல வழி என்ன, ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக இருப்பவரை நாங்கள் பலி கொடுக்க வேண்டும். There are texts in Vedic literature which mention sacrifice of human. ஏனால் வேதத்தில் சில இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வந்து மனிதர்களை பலி கொடுக்கப்படலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
And there's a debate among scholars whether it was actually ever done or if it was just sort of theoretical. ஆனால் அது இன்னும் ஒரு வாக்குவாதமாகவே இருக்கிறது. பண்டிதர்கள் இடையில் இது என்ன சொல்ல இது எழுத்து மூலம் மட்டும்தான் இது நடைமுறையில் செயல்பட்டிருக்கா என்ற வாக்குவாதம் இருந்து வருகின்றது. But these so-called Kali Bhaktas, it's a great idea. இது கலி பக்தர்களால் இந்த மாதிரி ஒரு செயலை செய்து வருகிறார்கள். So they took Jadabharata, who did not resist, and they prepared to sacrifice him. They had a murti of Kali. அப்ப என்ன செய்தார்கள் இந்த காளி பக்தர்கள் என்ன செய்தார்கள், அவரை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் பலி கொடுத்து. ஆனா அவர் எந்த விதமான ஆட்சேபனை ஒன்றும் தெரிவிக்கவில்லை இந்த ஜடபரதர். And one of them had a big saber, a big chopper sword, and he was just about to cut off Jadabharata's head. அப்ப அதுல ஒருத்தட்ட பெரிய வாள் வைத்திருந்தார் ஜடபரதரை தலையை வெட்டுவதற்காக. Suddenly Kali herself in this deity form suddenly came alive, jumped down from her asana, grabbed this sword and proceeded to kill all of these so-called bhaktas. அப்ப அந்த நேரத்தில் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டால் காளி தேவி அவருடைய ஆசனத்திலிருந்து கீழிறங்கி அந்த வாளை எடுத்து பறித்து அங்க உள்ள அந்த என்னுடைய பக்தைன்னு சொல்லிக் கொள்ளும் பேரளவு பக்தர்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டி சாய்த்தாங்க. Finished. They were all finished. எல்லாரையும் கொன்னுட்டாங்க. And then she let Jadabharata go. அப்ப அவர் ஜடபரதரை நீங்க போகலாம்னு சொன்னாங்க. Because she didn't want the bhakta of Lord Vishnu, Lord Narayan, to be harmed. She was protecting him. ஏனென்றால் அந்த காளி தேவிக்கு விஷ்ணுவுடைய பக்தர் எந்த விதமான துன்பம் படக்கூடாது என்ற விருப்பத்துடன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை பாதுகாத்தாள் இந்த காளி. And this is a point which is very much celebrated by the devotees, that yes, Kali is there, Durga is there. She is there to protect the devotees of the Lord. அப்ப இதுதான் இந்த தருணம் தான் அங்க இந்தியாவில் கொண்டாடுகிறார்கள் பக்தர்களை பாதுகாப்பாள் என்ற அந்த முறையில். Well, the third episode has to do with the appearance of little baby Krishna. இது மூன்றாவது அதனுடைய கதையில் இது கிருஷ்ணருடைய கதையில் குழந்தை கிருஷ்ணருடைய கதையில் வருகின்றது. As you probably know, the prediction was that the 8th child of Vasudeva and Devaki will kill Kamsa. உங்களுக்கு தெரியும் அசரதி கூறப்பட்டது 8வது குழந்தை கம்சனால் கொல்லப்படுவார் என்று. So when one after another the children of Devaki came, and one after another they were killed by Kamsa. தொடர்ச்சியாக கம்சனால் தேவகியினுடைய ஒவ்வொரு குழந்தையும் கொல்லப்பட்டது. When Krishna appeared, there was a quick and very special kind of switch around, such that Krishna disappeared, and instead Durga appeared as Yogamaya. அப்ப கிருஷ்ணா எப்ப அவதரித்தாரோ அந்த இடத்தில் கிருஷ்ணா அவதரித்த நேரம் ஒரு பெரிய ஒரு மாயம் நடந்தது. கிருஷ்ணா அங்க இருந்து விலகிட்டார். அங்க இருந்த துர்கா தேவி யோகமாயா அங்க வந்தது. That's all explained in detail in the beginning of the 10th canto of the Bhagavatam. இதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத புராணத்தில் 10வது காண்டத்தில் இதை விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Krishna has been taken away by Vasudeva in the night, and the daughter of Yashoda and Nanda has been taken to take his place. அப்ப அங்க சொல்லப்பட்டுள்ளது நந்த மகாராஜ் நம்ம கிருஷ்ணரை அங்க கொண்டு போனதாகவும் நந்த மகாராஜுக்கு குழந்தையை இங்கே கொண்டாந்ததாகவும்
இங்கே வசுதேவர் வந்து அந்த குழந்தையை நந்த மகாராஜுக்கும் யசோதாவுக்கும் கொடுத்ததாகவும். So when Kamsa comes in the next morning and sees this is the 8th child. அப்ப கம்சன் வந்து அந்த இதுக்கு என்ன சொல்ற ஜெயிலுக்கு வந்து பார்க்கும் பொழுது வந்து அங்க பார்த்தால் வந்து இது 8வது குழந்தை இங்கே வந்திருக்கின்றது. Just imagine the situation how Devaki and Vasudeva feel. அப்ப நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வந்து அங்கு தேவகியும் வாசுதேவரும் எப்படி அந்த நிலையில் இருந்திருப்பார்கள் என்று. When Kamsa brutally grabs the baby and lifts her up to throw her down to smash her on the stone floor. அவர் என்ன செய்தார்? கொடூரமாக அந்த குழந்தையை எடுத்து வந்து அந்த குழந்தையை வந்து அந்த செவரில் எரிஞ்சார் வந்து அதை துண்டு துண்டா கிழிக்கிறதுக்காக. But on the way down, she slips out of his hands and rises up in the sky. அப்ப அந்த எரிய போற தருணத்தில் வந்து அந்த அவ வந்து வெளியே வந்து அந்த வானத்தில் இருந்தா. And she just has a good laugh at Kamsa. அவர் ஒரு அழகான சிரிப்பு சிரித்தால் வந்து கம்சனை பார்த்து, You fool. நீ மடையனே. The one who will kill you has already been born and he is elsewhere. ஏற்கனவே உன்னை கொல்வதற்காக இருந்தவர் வந்து ஏற்கனவே பிறந்து விட்டார், ஆனா அவர் வேறு இடத்தில் இருக்கின்றார். So again, this is Durga, so powerful, and in this case, she's not killing anyone. அப்ப இந்த தருணத்தில் வந்து துர்கா தேவி யாரையும் கொல்லவில்லை. And that's because she is now taking her most important role as Yoga Maya. ஆனா இந்த நிலையில வந்து யோகமாயாவுடைய நிலையை எடுத்திருக்கா வந்து துர்கா தேவி. Yoga Maya, there's Mahamaya, there's Yoga Maya. ரெண்டு சக்திகள், மகாமாயா, யோகமாயா. Yoga Maya, well, Maya, sometimes translated as illusion. மாயா என்பதை வந்து அங்க மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வந்து இல்லாமல் இருப்பதை தான் மாயா என்பது. Or magic. ஒரு மேஜிக்காக இருக்கலாம் வந்து. Magical. தந்திரமாக இருக்கலாம். மாயம். Maya. It's also Maya. Maya is Maya. Is also translated as mercy. ஆனா இன்னும் ஒரு அதே இது மொழிபெயர்ப்பு செய்யறது வந்து கருணை என்று மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டது. So as Yoga Maya, she is most merciful. ஆனா யோக மாயாவாக இருப்பவ வந்து ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவள். She is making all arrangements in Braja Vrindavan for Krishna's transcendent pastimes, Leela. அந்த அங்க யோகமாயாவை செயல்படும் அந்த யோகமாய சக்தி என்ன செய்து கிருஷ்ணனுடைய லீலை நடக்கும் பிருந்தாவனத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் தயார் பண்ணுவாங்க. So the devotees of Krishna have great respect for Durga as Yoga Maya in particular. நம்ம விசேஷமாக கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் வந்து அதே மரியாதை செலுத்துகிறார்கள் வந்து யோகமாயைக்கு, எனக்கு யோகமாயை பக்தர்களை பாதுகாப்பார் என்று. In this position, she is doing very special service for Krishna. இப்ப இந்த நிலையில் வந்து ஒரு விசேஷமான சேவை கிருஷ்ணருக்காக செய்கின்றாள் யோகமாயை. And therefore the devotees pray Srishti Sthiti Pralaya Sarana Shakti Rekha Chayeva Yasya Bhuvanani Vivarti Durga Icchanurupam Apiyasya Chacheshtate Sa Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Chayeva, like a shadow, she follows, just like our shadow. When we walk, the shadow walks. அப்ப அந்த இதுல என்ன சொல்லுகின்றான்னு கேட்டால் வந்து எங்கெல்லாம் கிருஷ்ண போறாவோ அந்த நிழலாக தானும் செல்கின்றேன் என்று கூறப்படுகின்றது. So like that, it's an analogy to help us appreciate how Durga or Yoga Maya is related to the Lord. இப்ப இதுல நீங்க பார்க்கலாம் வந்து கிருஷ்ணரோட எப்ப சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் என்று துர்கா இல்ல யோகமாயை என்று சொல்வது. So it's also in the Brahma Samhita
all of this understanding of Durga helps us also to appreciate the wonder of the transcendental realm where Krishna plays with his eternal associates. அப்ப இதை நாங்கள் கேட்பதனால் நாங்கள் திவ்யமான செயலில் கிருஷ்ணருடைய திவ்ய லீலையில் அவருடைய பங்கெடுப்பை நாங்கள் கேட்கிறனால நாங்கள் அவரை நம்ம ரொம்ப நன்றி செலுத்துவோம். நாங்கள் Shriya Kanta Kanta Paramapurusha Kalpataravo Druma Bhumis Chintamani Ganamahi Toyamamritam Kataganam Natyam Gamanamapi Vamshi Priyasaki Chidanandam Jyoti Paramapitara Svadhyapichan. That in the spiritual realm there is walking, but that walking is every step is a dance. It's not just ordinary walking. ஆன்மீக உலகத்தில் நடப்பது கூட ஒரு நடனமாகியே இருக்கின்றது. And the trees, the taru, they are kalpa taru. As Prabhupada explains, a mango tree will give you mangoes, but a kalpa vriksha will give you not only mangoes, it'll give whatever is desired. ஆனால் அங்கே ஆன்மீக உலகத்தில் மாமரத்தில் மாம்பழம் மட்டுமல்ல, நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீர்களோ கல்ப விருட்சம் சொல்லப்படுகிறது அது எல்லாமே அங்கே கிடைக்கும் அதே மரத்தில். But why is it that the trees of the spiritual realm give everything desired? ஏன் இங்கே ஆன்மீக உலகத்தில் அங்க மரங்கள் எல்லாத்தையும் விரும்புவது எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்கின்றது? Yeah. Why? Why? Yeah. Huh? இப்படி நடக்கின்றது. Why is this? I mean. Yeah. So what is the answer? The answer is that because all of the desires that one would possibly have are simply to serve Krishna, serve the Lord. ஏனென்றால் நீங்கள் ஒருத்தர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கின்ற விருப்பம் இருந்தாலே எல்லாமே அங்கே நடக்கப்படுகின்றது. They're not for oneself. They're not for some selfish purpose. அது சுயநலத்துக்காக ஏற்பட்டதில்லை அது. How to become like that? How to be such that desire is only for serving the Lord? இப்படி சுயநலமற்ற பகவானுக்கு சேவை செய்வது எப்படி? That is the process of bhakti yoga. அதுதான் பக்தி யோகத்தினுடைய வழிமுறை. It's a process. அது ஒரு வழிமுறை. Which means it takes time. அது காலம் எடுக்கும். And it takes practice. பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். பயிற்சி எடுக்க வேண்டும். பயிற்சி. Karman. எடுக்க வேண்டும். Karman. Sorry, I just can't help. Next life, or some lifetimes later, maybe I can learn Tamil. Not this lifetime. நான் தமிழ் கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பிறவியில் இல்லாத சில நேரம் அடுத்த பிறவியில் அதுக்கு அடுத்த பிறவியில். Anyway, so this is what we understand from our acharyas, Srila Prabhupada, and the previous there emphasizing. This is a practice. இதுதான் எங்களுடைய ஆச்சாரியர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள் இந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்ளும்படி. And like any practice, when you do it regularly, you get expert at it. எந்த பயிற்சியா இருந்தாலும் அதை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்யும் பொழுது அதில் ஒரு பெரிய திறமைசாலியாக நீ மாறிவிடுவீர்கள். But most practices, like someone might practice to play piano, for example, and they become a wonderful concert pianist, or maybe I should say a concert veena player. இப்ப சில பயிற்சிகள் இருக்கிறது பியானோ வாசிக்கிறது இல்லாட்டி வீணை வாசிப்பதில் அவங்கெல்லாம் தேர்ச்சி பெறலாம். But what happens? They get proud. Oh, I am such a good veena player. என்ன நடக்கும்? அவர்களுக்கு ஒரு பெருமை தற்பெருமை ஏற்படும் நான் ஒரு உயர்ந்த வீணை வாசிப்பவன். But this practice of Krishna Bhakti is bringing us the opposite. We don't want to become proud, thinking, see how expert I am at serving Krishna. ஆனால் இது எதிர்மாறு என்னன்னு கேட்டால் கிருஷ்ண பக்தர்கள் என்ன பக்தி என்ன செய்யும்
நான் தான் உயர்ந்தவன், நான் தான் திறமைசாலி என்ற நினைப்புக்கு பதிலாக அவன் நான் தன்னை குறைத்தே நினைத்துக் கொள்வான். Nanda. நான், I am. Nan. Aham mameti. Yes. Aham kara. I am the doer. Ahankaram. நான் தான் செய்வது என்று வரும். Yes. So today we can honor Durga Devi, particularly as Yoga Maya, as this wonderful shadow of the Lord who facilitates Krishna's pastimes. இன்றைய தினம் நாங்கள் யோகமாயாக இருக்கும் துர்கா தேவிக்கு நாங்கள் மரியாதை செலுத்தலாம். விசேஷமாக கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை நிழலாக இருந்து அந்த சேவையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். But we can go one step further. இன்னும் ஒரு படி நாங்கள் உயர்த்தி போலாம். It is said, Devi Krishna Mayi Prokta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mahi Sarva Kanti Sanmohini Paraha. That actually Radhika, the consort, the eternal counterpart of Krishna, is the source. She is Sarva Lakshmi Mayi. All Lakshmis are expansions of her, and as expansions of Lakshmi, also then Durga and all the different forms of the feminine are from her. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராதிகா கிருஷ்ணனுடைய காதலன் பெண்ணவ ராதிகா என்றும் சொல்லும். அந்த ராதிகாவிலிருந்து தான் எல்லா லக்ஷ்மிகளும் விரிவங்கமாகின்றது. இங்கே துர்கா தேவியும் விரிவங்கமாக்கப்படுகின்றது. Therefore, our core practice, as you all know, we emphasize so much chanting this Maha Mantra because it is praising, it is addressing Lord Krishna, and it's also addressing Hara, who is Radha. அதுதான் நாங்கள் எல்லா பயிற்சிகளிலும் இந்த பயிற்சி நாங்கள் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் ஜெபம் செய்கின்றோம். அதில் ஹரா என்று சொல்லுவது ராதிகா ராதையினுடைய இதை தான் நாங்கள் சொல்றோம் ஹரா. So when we say Hare, that is the vocative form of Hari and of Hara. அப்ப அதனால தான் நாங்கள் ஹரே சொல்லும் பொழுது அந்த அந்த நிலை அந்த ராதாராணியும் அங்கு உள்ளடக்கப்படுகின்றது. So we always come back to this essential point. நாங்கள் எல்லோரும் முக்கியமான விடயத்துக்கு வருகின்றோம். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaura Premanande. I'm sorry I went a bit too long actually, but I wasn't so accustomed because we needed to go back and forth with translation. No matter everything all right, but still we have 10 minutes. But thank you for your expert translation. No, I'm not completely qualified. They're all helping actually me. No. Thank you very much, Maharaj, for a wonderful class and for all our devotees actually. I hope that they also really understand about Durga Devi. And if any questions there, please feel free to ask. தயவு செய்து கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்க முயற்சி பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சாதுக்களுடைய சங்கம் கிடைப்பது தான் மிக மிக முக்கியமானது. We were reading from Bhagavad Gita 17th chapter, Maharaj. These three gunas. It was stated, in 17th chapter, second text. We had to associate the sadhus. Then only we can overcome from these three gunas. And it is very appropriate situation now. Sadhu is here. Now we have got the association. Now we have to ask them, how to improve our bhakti, how to overcome from these three gunas. And அதனால நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் நாங்கள் நாங்கள் 17வது அத்தியாயத்தில் படித்திருக்கின்றோம். இந்த 3 குணங்களில் நாங்கள் இதிலிருந்து வெளியே வருவோம்னு சொன்னா சாதுக்களுடைய சங்கம் முக்கியமானது. அப்ப இந்த சங்கம் கிடைச்சிருக்கு நீங்க அதை கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அவங்களோட வழிகாட்டுதலை. Anybody has a question? Yeah. Maharaj, isn't it very auspicious to be here? Yoga Maya, Durga Maya is here, and we are celebrating her also together. This auspicious.
So just a comment. Yes, comment. Yeah, it's not a question. Yeah. அவன் இந்த பிரபு சொன்னார் என்னன்னு கேட்டா இன்னைக்கு இந்த மங்களகரமான தினம் வந்து இங்கே யோகமாயை இங்கே வீட்டிருக்கிற யோகமாயை அவருடைய இடத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இருப்பது வந்து ரொம்ப மங்களகரமான தினம் என்று. பிரபு நீங்கள் என்ன நீங்க கேள்வி சிலர் உயிர் வந்து இன்னொரு உயிரை நம்பி இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் ஒரு உயிரை கொள்வதால் பாவம் ஏற்படுதா இல்லாட்டா அந்த உயிரிலேருந்து ஒரு அதர்ம குணம் எங்களுக்கு வாழ்றதால உயிராக கொள்வது இல்லையா? இப்போ இன்னொரு உயிர் வந்து இன்னொரு உயிரை நம்பித்தான் வாழ்ந்தோம் இல்லையா? நாங்கள் ஒரு உயிரை வெட்டி சாப்பிடுவதால் அந்த அந்த கர்ம விரைக்க பயப்புற சாப்பிட இருக்கிறோமா இல்லை அந்த உயிரிலேருந்து ஒரு கூடா குணம் எங்களுக்குள்ள வந்துடும் கொண்டு நான் சாப்பிட இருக்கிறோம். I mean, this Prabhu is asking actually, because if a living being is living with another living being, for their tribe, and in that case, actually, we sometimes kill other people or the animal, and what will happen actually? We will get that. That person's mentality, or if we kill some animal, they will get the same simple reactions from that other living being. Yes, it is mentioned in the Bhagavatam. Ahastani sahastanam apadani chatuspadam palguni tatra mahatam jivo jivasya jivanam. That the living beings who have no hands are food for those who have hands. அப்ப அங்க சொல்லப்பட்டிருக்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வந்து யாருக்கெல்லாம் கை இருக்கோ அந்த கையில்லாத மிருகங்களை தன்னுடைய உணவாக ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லி கையில்லாத மிருகங்கள். And apadani chatuspadam, those without feet are food for those with 4 feet. யாரெல்லாம் கால் இல்லாம இருக்கிறாங்களோ அவங்க யாரெல்லாம் நாலு கால் இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து உணவாக கிடைக்குது வந்து. And palguni tatra mahatam, in general, the weak are prey, are food for the strong. பொதுவாக வந்து யார் பலசாலியா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பலவீனமானவங்களுக்கு உணவாக ஆகின்றார்கள். பலசாலியா இருக்கவங்க வந்து பலவீனமானவங்க உணவாகின்றார்கள். And jivo jivasya jivanam, the general principle, the reality, the biotic reality of this world is that life is the life of life, literally. அதான் பொதுவான சட்டமுறை என்னன்னு கேட்டா வாழ்க்கை வந்து இன்னொரு வாழ்க்கை கிடைக்கின்றது. And so there comes the question of karma. How are we implicated? அப்ப அங்க கேள்வி வருது வந்து கர்மம், எப்படி இந்த சர்ம வலையில நாங்கள் சிக்கின்றோம் என்று. Because it seems to be that the sort of essential cause for karma and karmic reaction is this violence, which is for the purpose of getting nourishment. So just to live, we have to do something violent. இப்ப கேள்வி இருப்பது என்னன்னு கேட்டா நாங்கள் எங்களுக்கு வாழ்வதற்காக நாங்கள் வந்து இன்னொரு இதை கொலை செய்கின்றோம் வந்து அது அங்கேதான் நாங்க பிரச்சனை தொடங்குகிறது. So is there no way out of this bondage that comes from just trying to live? இப்ப நாங்க வாழ்வதற்காக நாங்க எப்படியோ ஏதாவது கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் வந்து இப்ப கேள்வி எழும்புது என்னன்னு கேட்டா இந்த பந்தத்திலிருந்து எப்படி விடுபடலாம் நாங்கள் என்ற ஒரு கேள்வி ஏற்படுகிறது. So Shastra is basically saying minimize the violence. சாஸ்திரங்கள் வந்து பொதுவாக சொல்கின்றது வந்து இந்த கொடூரமான செயலிலிருந்து நீங்க குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். You don't have to eat conscious beings, animals. You can take as your nourishment from the vegetable kingdom and fruits and nuts, etc. அப்ப சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது வந்து அதனால் வந்து நீ வந்து இந்த உணர்வுள்ள மிருகங்களை கொள்ளாமல் மரக்கறி வகைகள் நீ வந்து அதுகளை சாப்பிடலாம் என்று கூறப்படுகின்றது. And the possible karmic reaction from taking those things can be removed
by first offering everything that you take first to Krishna. அப்ப இந்த மரக்கறி சாப்பிடுவது வந்து எப்படியோ நம்ம நாங்கள் வாழ்வதற்கு சாப்பிட தான் வேணும். மரக்கறியை கூட நீங்கள் வந்து அதை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்து சாப்பிடுவதனால் வந்து முழுமையான கர்மம் அங்கே இருந்து விளக்கப்படுகின்றது. But we have to be a little careful here. If we think of Krishna as sort of a receptacle for our karma, that's not a good idea. ஆனால் அங்கே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமா இருக்கிறோம். இப்ப நான் எங்களுக்கு கர்மம் வரக்கூடாது, அதனால நாங்கள் இதை கொடுக்கிறோம் என்ற அந்த மாதிரி சிந்திப்பது வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனை இல்லை. So rather the mood that we want to cultivate it's called bhakti. It's where we simply want to please the Lord. அப்ப அந்த மனோபாவம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் வந்து நாங்கள் இந்த மரக்கறிகளை நாங்கள் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யறோம், அவருடைய திருப்திக்காக நாங்கள் அர்ப்பணம் செய்யறோம் என்ற அந்த மனோபாவத்தில் இருக்க வேண்டும். And because we feel happy from taking nice food, vegetarian food, we feel, oh, Krishna must also like this. இப்ப நாங்கள் மரக்கறி சாப்பிடுவதால் நாங்கள் சந்தோஷம் அடைகின்றோம். அதே மாதிரி நீங்க யோசிக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணரும் சந்தோஷம் அடைவார் அவருக்கு நாங்கள் அர்ப்பணம் செய்வதனால். And indeed, Krishna says, கிருஷ்ணர் உண்மையாவே கூறுகிறார் சாஸ்திரத்தில், Patram pushpam palam toyam yomi bhakta prayachati tadaham bhakti uparitam ashnami prayatatmana. Ashnami, I eat that which is offered to me with bhakti, bhaktya. அப்போ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்றார், பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் என்று கேட்டால் நான் பக்தியோடு யார் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்கின்றார்களோ அதை நான் உண்டுகின்றேன் என்று கிருஷ்ணரே கூறுகிறார். And usually he is so kind that he leaves remnants for us. ஆனா பொதுவாக அவர் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர், ஏனால் அவர் அந்த சாப்பிட்டும் அப்படியே எல்லாம் வைத்திருக்கிறார் வந்து உங்களுக்காக. And those remnants are, we say in English, squeaky clean, free of karma. அப்ப அது என்ன ஆங்கிலம் சொல்லுவாங்க வந்து தூய்மை செய்யப்பட்ட உணவு என்று கூறப்படுகிறது. How do you say squeaky clean? I mean purified. Yes, very purified. Yeah. And so that we are taking for ourselves, and that is karma-free diet. அப்ப அதுதான் நாங்கள் உண்கின்றோம், அது வந்து கர்மம் இல்லாத உணவு என்று கூறப்படுகிறது. And therefore it's common that the word ahimsa will be translated in English as non-violent. அதான் இது அஹிம்சா என்ற வார்த்தை அங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து non violence என்று கூறப்படுகிறது. But it may be more accurate to say it is minimizing violence. இது வந்து நாங்கள் வந்து என்ன சொல்றது, நாங்கள் வந்து இன்னும் இந்த இதைகளை குறைப்பது வந்து அஹிம்சை வந்து குறைப்பது என்றதுதான் சரியானது. Because there is no absolute non-violence in this world. ஏன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து முழுமையாக நாங்கள் என்ன சொல்றது அஹிம்சையாக இருக்க முடியாது. As long as we have these material bodies that need maintenance, this implication is there in violence. ஏன்னா நாங்கள் இந்த உடல் எடுத்திருப்பதனால் வந்து இருக்கிறதுனால் வந்து எப்படியோ கொஞ்சமாவது நாங்கள் வந்து அஹிம்சை இருக்கும் வந்து அது குழப்பம் இருக்கும் வந்து வன்முறை இருக்கும் வந்து. Yeah, so this is very much a theme in Krishna's message in the Bhagavad Gita. இது கிருஷ்ணருடைய பகவத்கீதையில் வந்து இந்த செய்தி ரொம்ப ஆழமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வந்து. And this also explains why, even while speaking about non-violence, Krishna can say to Arjuna, Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yudhya cha. Therefore, at all times, think of me and fight. He tells him to fight in this battle. அதான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனுக்கு வந்து நீ உன்னுடைய கடமையை செய் வந்து, ஆனால் என்னை நினைத்துக் கொண்டு செய். ஏன்னா வன்முறை செய்யாமல் செய்ய முடியாது அவனுடைய கடமையை, ஆனால் என்னையை சிந்தித்துக் கொண்டு செய் என்று கூறுகிறார். Yeah, because that fighting is, they tried everything to avoid the war, but it couldn't be avoided, so now it's simply his duty. It has to be done. ஏனால் அந்த போரை தடுப்பதற்காக அவங்க எத்தனையோ எல்லா முயற்சியும் செய்து பார்த்தார்கள், ஆனால் ஒன்றும் முடியவில்லை. இப்ப அந்த போரில் செயல்படுத்த தான் வேணும், ஆனால்
கடமையை செய்கிறார் அவர் வந்து என்னுடைய பகவானை நினைத்துக் கொண்டு. And so, if Arjuna fights in the right mentality, in the right mood, which is what? Always remembering the Lord, then all is well. அப்போ பாருங்கள், அர்ஜுனன் வந்து அந்த போர் புரியும் போது வந்து அந்த ஒழுங்கான மனோநிலையில் நாங்கள் செயல்படும் பொழுது வந்து எல்லாமே நல்லபடியாக முடியும். And that always remembering the Lord, that takes practice. ஆனால் எப்போதும் பகவானை நான் தியானித்துக் கொள்வது, பகவானை சிந்தித்துக் கொள்வதற்கு வந்து அதுக்கு பயிற்சி எங்களுக்கு தேவைப்படும். Therefore, அதுதான் Anna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, thank you all very much. His Holiness Krishna Kshetra Maharaj ki jai. Maharaj, we have a small sweet, I mean, to distribute from okay. here. I will understand. It is possible for you. I will move this. Yes. I mean, Maharaj will go to distribute the sweet. Please take his blessing. I mean, this is very, very important. I mean, because we are in the material world to overcome all the distress and all that. Because we need the blessing of the sadhus. Therefore, we have this opportunity. Very important. If you want one time, I will bring there. No, I just can't be my You want one time? Okay, I'll bring it. Yeah. Paper then I have to bring some more paper. Just give the man maybe one more thing. Yeah. Good evening, what's happening? Please come, children. I mean, Mataji is first, then Hare